gentlemen, I think we should get started. Otherwise, we'll end up with not enough time to fully exploit the presence of the panelists and presenters here. Good afternoon to all of the colleagues, ladies and gentlemen. My name is Elliot Harris. I'm the director of UNEP's New York office here, and I'm the initial host, I would call it, for today's side event, which is entitled Breaking Down the Silos: Integrated Approaches to Environmental Sustainability, Inclusive Growth, and Poverty Reduction. Today's event is being graciously co-hosted by the governments of Costa Rica and France, together with UNDP and UNEP. We're very fortunate indeed today to be joined by several distinguished guest speakers who will speak to the main messages of the global thematic consultation on environmental sustainability in the post-2015 agenda. This consultation was an open dialogue that engaged over 5,000 people in highlighting the need for urgent action for the world on its sustainable development trajectory. It was recognized that poverty eradication, human development, environmental sustainability, these things can only advance simultaneously. Similar messages have resonated across other consultations and intergovernmental processes, and they signal a shift in how we approach development around the world. Before I continue any further, I need to make an organizational announcement. I'd like to draw your attention to the arrangements we've made for translation and interpretation. We have English on channel 1, Spanish on channel 5, and French on channel 6. So I don't know if you all tried it out, but if there's any problem, please let us know. We'll try to make sure that's clarified. Now, I would like to invite now our co-hosts for this afternoon to provide their remarks. First, I'll turn to His Excellency Gérard Araud, who is the Permanent Representative of France to the United Nations. And he'll be followed by His Excellency Eduardo Ribari Bilbao, Permanent Representative of Costa Rica. Ambassador Araud. So for the small minority of non-French speakers, take the translation. Le titre de notre réunion, vers une approche décloisonnée, approche intégrée aux questions d'environnement durable, de croissance économique inclusive et de réduction de la pauvreté, peut sembler abstrait. En réalité, il n'est pas seulement abstrait, il est aussi très bureaucratique. Mais en fait, il est au cœur de toute la réflexion qui est conduite actuellement sur l'agenda post-2015 et les objectifs du développement durable. Il désigne une réalité simple et concrète. Car nous nous lançons aujourd'hui dans une aventure ambitieuse. Nous tentons d'éliminer complètement la pauvreté en nous attaquant non seulement à ses symptômes les plus visibles, mais à ses causes profondes. Nous tentons de définir ensemble une feuille de route avec ses objectifs, ses indicateurs, ses jalons pour y parvenir. Les objectifs du millénaire pour le développement nous ont fait faire de grands progrès. Ils ont mis en lumière la détresse, la misère de millions d'êtres qui sans cela seraient passés inaperçus. Ils nous ont obligés à réorienter nos politiques, au nord comme au sud, et les Nations Unies ont joué ici un rôle de pilote. Mais aujourd'hui, nous le savons, ces objectifs ne suffisent plus, car notre planète va mal. Le modèle de développement qui a été le nôtre est à bout de souffle. Si nous n'agissons pas à temps, si nous n'apprenons pas à mieux gérer nos ressources, si nous ne protégeons pas davantage l'environnement, nous allons détruire le capital naturel dont nous tirons toutes nos richesses. Les plus vulnérables, les plus pauvres en seront les premières victimes. Il nous faut donc repenser notre modèle de développement, faire de l'environnement non la variable d'ajustement de nos politiques de croissance et d'emploi, mais la condition d'un développement durable. Il faut prendre en compte les questions de durabilité environnementale en amont et non en aval de nos principales politiques. Et pour cela, il fallait d'abord rassembler des communautés longtemps séparées, celles de l'économie et de la finance, celles du développement, celles de l'environnement. Ce sont en effet les pauvres qui sont touchés les premiers par la négligence de notre environnement. Ainsi, la pollution des eaux contamine et tue chaque année des milliers d'enfants. Le réchauffement climatique désertifie des régions entières d'Afrique. Certaines îles en développement, certaines régions côtières jouent désormais leur survie face à la montée des eaux. La surexploitation des océans réduit à la misère
des populations qui vivent traditionnellement de la pêche. Une déforestation sauvage prive de leur substance des peuples entiers. Les principales victimes des tensions actuelles sur les cours des produits de base, ce sont à nouveau les ménages qui, en raison de leur pauvreté, dépensent la plus grande partie de leur budget pour se nourrir. Un dernier mot pour dire que ces consultations, d'abord, ont été conduites avec le Costa Rica, et ce n'est pas un hasard, car le Costa Rica, d'une certaine manière, joue un rôle exemplaire dans les efforts, dans les études que nous menons actuellement. Ces consultations ont été conduites par le PNUD sur de nombreux thèmes, dont celui de la durabilité environnementale, et elles sont exemplaires, non seulement sur le fond, mais ce qui est peut-être encore plus important, sur la méthode. Ce sont des consultations larges, ouvertes à l'ensemble de la société civile. Nous avons besoin de cette ouverture, de cette largeur de vue, pour faire remonter les bonnes initiatives, adapter les politiques aux besoins locaux, innover, car le développement durable, ce n'est pas seulement un nouveau modèle économique, c'est aussi une nouvelle façon, plus équitable, plus égale, de penser la politique et la société. Je vous remercie. Thank you very much, Ambassador. I'd like now to invite His Excellency Ambassador Ibao, the representative of Costa Rica. Thank you very much. Muchas gracias. Voy a hablar en español, como corresponde. Querido embajador Arnaud, distinguidos representantes de UDESA, UNED y UNDP, colegas y amigas y amigos todos. Para Costa Rica, para nuestro gobierno, ha sido muy satisfactorio poder participar en este proceso que, como acaba de decir el embajador, ha sido largo, detallado, pero sobre todo fructífero. Y hacerlo junto con Francia, que ha sido el gran aliado para llevarlo a cabo, y contar con el apoyo de las Naciones Unidas, sobre todo mediante UNED, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y DESA. No me voy a referir a las características en sí del proceso, a los detalles. Sí les puedo decir que participaron en las consultas más de 5.000 personas en 11 consultas, y además que hubo una reunión en San José, en nuestra capital, que fue un poco la culminación de este proceso. Y nos parece que la experiencia que hemos tenido realmente ha sido muy fructífera en captar una gran cantidad de ideas de personas y grupos múltiples para alimentar el proceso de discusión y confección de la Agenda de Desarrollo post-2015. En nuestro caso particular se trata de uno de los 11 temas que consideramos más importantes, y es cómo reflejar la sostenibilidad ambiental en ese proceso. Es un tema que para Costa Rica ha estado presente en nuestras políticas de desarrollo por prácticamente 3 décadas, y que por tanto consideramos que haber participado en él ha sido una manera, por un lado, de aprender más de nuestras contrapartes alrededor del mundo, y por otro lado de poder aportar un poco experiencias que hemos desarrollado en el país y que pueden ser de ayuda para el proceso. Yo me quiero referir a algunas conclusiones o algunas reflexiones, más bien, que surgen, por lo menos desde nuestro punto de vista, a partir de este proceso en relación con la sostenibilidad ambiental en la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015. Primero, que al abordar la sostenibilidad ambiental debemos partir de un enfoque basado en los derechos humanos y en la seguridad humana, que valore el papel de las comunidades, incluyendo la resiliencia de estas comunidades, y que promueva, en la medida de lo posible, el acceso y la equidad a los beneficios de los recursos naturales. Otra reflexión, y que está en la base de este proceso, es que la sostenibilidad del desarrollo debe ser integral. Es decir,
que debemos hacer compatibles los objetivos de protección ambiental, de desarrollo económico y de desarrollo social, y dentro de esto como un factor fundamental el combate a la pobreza. Y creemos que es posible hacerlo. Precisamente nuestro país a lo largo de los años ha desarrollado muchas experiencias en este sentido. Me refiero en particular al desarrollo del ecoturismo y al desarrollo de las energías limpias, que por un lado han sido motores de desarrollo económico y social, y por otro lado han sido factores que han coadyuvado a la protección del ambiente. En tercer lugar, consideramos que es necesario tener una voluntad innovadora y transformadora. Es decir, no se trata de hacer lo que hemos estado haciendo mejor, sino de desarrollar nuevos modelos de acción y de participación, con particular énfasis en algunos elementos, como por ejemplo las alianzas multisectoriales, la armonización de los intereses privados con los bienes públicos, el adecuado balance entre el capital ambiental y el capital económico o financiero, y la consideración del mejor uso posible que se le puede dar a las políticas públicas y a las nuevas tecnologías para lograr estos objetivos. También debemos tener muy en cuenta las responsabilidades intergeneracionales y no hipotecar el futuro y a las nuevas generaciones en beneficio de volátiles utilidades o beneficios en el presente. Además, consideramos que debemos superar los modelos de desarrollo basados en el uso intensivo de recursos y en el consumo excesivo. Ahora, esto implica, desde nuestro punto de vista, varias cosas. Me voy a referir a 4 de ellas. Primero, es importante hacer ajustes en las prioridades políticas. Utilizar, por ejemplo, la política fiscal como un elemento para incentivar los nuevos modelos de desarrollo, que en algunos casos esa política fiscal debe conducir a incentivos, pero en otros casos debe conducir a impuestos. Nos sorprende que todavía hay algunos países que estimulan mediante subsidios el consumo de los hidrocarburos, cuando más bien debería ser al contrario. Nosotros desde hace ya prácticamente 20 años tenemos impuestos al consumo de la gasolina que van en gran medida directamente a los programas de conservación de la naturaleza en nuestro país. Luego es importante la reevaluación de los paradigmas económicos, en el sentido de relacionar esos paradigmas con nuevas prioridades que vayan más allá del desarrollo económico en sí mismo como el signo fundamental del bienestar. También es importante generar sustanciales mejoras en la eficiencia de los modelos productivos. Y por último, aunque hay otra serie de factores a tomar en cuenta, pero el último al que me voy a referir es a los cambios culturales, que es fundamental impulsar en nuestras sociedades, que redefinan, entre otras cosas, las dimensiones individuales y sociales de lo que entendemos como progreso y como bienestar. Desde que nosotros, nuestro país, a mediados de los años 70, puso en práctica una política de parques nacionales y áreas de conservación, en realidad, sin que todavía existiera acuñado el término, desde ese momento optamos por comenzar a desarrollar una economía verde. Y aunque cada país tiene sus características muy particulares y nosotros respetamos distintos modelos de desarrollo, pero creemos que hay muchas experiencias, no solo en Costa Rica, sino en otros países del mundo, que demuestran cómo es posible ir avanzando simultáneamente en políticas sociales, políticas de desarrollo económico a partir de una responsabilidad macroeconómica y además políticas de protección ambiental. Precisamente creemos que la consulta global, en la que hemos tenido el gran gusto de participar junto con Francia, ha generado muchas ideas en este sentido y esperamos que no solo aporten al desarrollo de la agenda post-2015, sino que también, y aunque sea indirectamente, sean uno de los factores de aceleramiento en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Thank you very much. Thank you, Marx. I'd like to turn now to Olaf Scholz, the advisor on post-2015 at UN.
provide a few remarks. Olaf afterwards will also introduce a video presentation on some of the development environmental linkages. After the video, we pass the floor to Mr. François Gall, the head of the Development and Sustainability section at the Climate Commission of France, who will introduce the panel and moderate the discussions. Thank you very much, Elliot. Good midday to everyone. Ambassadors, again Elliot, distinguished panelists, ladies and gentlemen. I want to first of all recognize our co-hosts, France and Costa Rica, who really made this whole consultation that we are now discussing here today possible. With your generosity, and believe that this issue is critical for the post-2015 and the sustainable development agenda that we need for our world going forward. You have you've helped us bring the voices of people from all over the world into this discussion, and what we will be talking about here today is really the result of this excellent partnership. And I also want to thank our colleagues at UNEP for holding this effort during this process. The subject of today coincides with the Open Working Group discussions, as you all know, on macroeconomic policy making. It wasn't Elliot or my idea that this was the right time to have this side event on environmental sustainability. It was really what came out of these consultations, because people around the world in 145 countries made it very clear that economic transformation and macroeconomic policy is a key element of such transformation, is necessary to bring about the transition to environmental sustainability. And it's interesting to me that whereas maybe traditionally when we've had environmental discussions, we tend to talk about environmental issues and all the problems out there that need to somehow be addressed as if they're technical environmental issues as such. But what came out of this consultation is really everything that we need to do in all these key domains of macroeconomic policy, governance, local action and empowerment, education and awareness, in order to bring about the changes that we need to see when it comes to environmental stewardship, more effective environmental management, and better results, and more sustainable development results in an integrated way across the three strands of sustainable development. So I'm going to share some of the views which make up the report, breaking down the silos and integrating environmental sustainability into the post-2015 development agenda. The first, big message we got out of this consultation was actually a sense of optimism that it's possible to move forward, and that we have the knowledge, the capacity, and the ambition to redirect our development trajectory towards common objectives while embracing at the same time our different realities. Well, what we need is that transformative action that effectively integrates the environmental, the social, and the economic dimensions of sustainable development into the core, the heart, the fabric of policy making. It's when we continue with our siloed approaches, where social policies is dealt with by a particular set of ministries, and economic policies by ministries of finance and planning, and the environmental by environmental ministries and sometimes natural resource ministries and so on, agriculture. That's when we're ending up with all these huge trade-offs, and that's when the environment always loses out. It is only by taking an integrated approach that we can expand the win-win space and create synergy. So again, the consultations focus very much on four domains where action needs to be taken. The economic transformation, and here macroeconomic policy is critical. Governance and accountability, local action and empowerment, and education and awareness. And when it comes to then issues, the consultations did not end up with proposed
goals, targets, and indicators. That's for another time. We're just fast approaching with the open working group. But 7 key interlinked issues were highlighted through the consultations. 1, recognizing the increasing threats to development from climate change, which many see as a source of instability that will lead to a lot of other problems, including reduced growth prospects, and therefore also reduced space to solve economic and social problems and move countries forward, not to mention the issues associated with resource scarcity, migration, disruption of livelihoods, etc. Secondly, population dynamics, and especially the migration rural to urban and the increasing urbanization requires a strong focus on healthy urban environments in a comprehensive way, going way beyond the focus on slums reduction as such, as we captured in MDG 7. And then moving out of the urban domain, the importance of healthy ecosystems for human well-being and resilience requires urgent action on biodiversity, protection of ecosystem services. 4th, the growing challenge of food and water insecurity and the need for action on sustainable food production and consumption. 5th, the importance of rights of poor and vulnerable groups to secure access to natural resources and the benefits of healthy environments means focus on social and environmental justice, access to information, legal empowerment. So these are areas within the realm of governance that requires strong attention. 6th, the linkage to environment and health. And 7th, physicality of gender equality for environmental sustainability. And a lot can be said about that, but time does not permit to get into the details on it. But I think that is a very important issue that includes a lot of energy. But I want to end by drawing your attention to the first slide. What happened to it? Some of you have seen these slides before, I think. Basically, what it gets across is the challenge we have to complete the unfinished business of the MDGs, education, food, health, gender equality, etc. By adding to the mix, this is really about human dignity and fulfilling human rights. Adding to the mix issues that have come out very strongly through consultations and through intergovernmental discussions, that issues that need to be addressed as well, filling the gaps in order to meet those human needs. Energy is mentioned, jobs, resilience, and so on. Now, we have unfinished business. A lot of progress been made. We should recognize it, but also a lot of unfinished business. And these issues have come out very strongly, by the way, also in the country submissions to the Rio+20 process. So this is also where these 11 themes come from. But if we go to the next slide, the challenge, in a sense, is complicated by the growing realization that we're overstepping what some call planetary boundaries. And 9 have been identified. I don't have to get into details, but we know what they are in terms of biodiversity, land use change, climate change, oceans, etc., etc. And so we're in a sense now in a situation where we're undershooting still when it comes to meeting basic human needs. That's the core of the MDG agenda, but we're overshooting on the planetary side and creating potential very serious ramifications for our ability to continue to make human progress.